28/6, 20h30, e a discussão do Mullarkey a partir de quatro pensadores como Deleuze, Badiou, o próprio Michel Henry, o Laruelle. Ele diz que são quatro pensadores que dão a ele condições para ele pensar uma filosofia pós-continental e pensar a imanência. Aí, dentro dessas perspectivas que ele apresenta, ele liga o Deleuze muito à biologia. Aí, engraçado assim, que a relação que ele faz dessa filosofia pós-continental com a ciência, qual é o modo que ele pode nos apresentar o Deleuze dentro de toda uma perspectiva da imanência, sem ao menos ele fazer algum investimento nos estoicos, como Deleuze trabalha, no Spinoza também, né? E desde aí constituir um campo de discussões férteis, né? O campo fértil de discussões, ou férteis de discussões férteis, sobre como fazer filosofia no século XXI a partir da imanência, né? Então, assim, é curioso que o Mullarkey, John Mullarkey, o que ele faz tem uma ressonância com aquilo que o próprio Vincent Descombes pensa quando trata do mesmo e do outro, né? Quando trata dessa questão do mesmo e do outro, numa perspectiva, digamos assim, muito mais detalhista, né? Me parece que o Mullarkey é bem uma questão do século XXI, né? O modo de escrita, isso me encanta muito, pensar essas escritas telegráficas, né? Que são escritas que elas remetem justamente a uma questão do maquínico, do telégrafo, a própria digitação, né? As máquinas de aprendizado. Então, assim, isso modifica as sinapses, né? Esses meios digitais, esses meios de teclar, esses meios de fazer aportes aos textos por meios digitais, sinalizam mutações cerebrais, sinápticas. E a partir daí, nós vemos que quando o Vincent Descombes ele fala do mesmo e do outro, quando ele sinaliza, né, que a questão de você radicalizar a fenomenologia, né, é algo que você vai encontrar o Derrida falando desde quando ele começa a escrever sobre Husserl. Ele radicaliza a fenomenologia, fazendo uma introdução de Husserl e fazendo traduções de Husserl. E ele era bem novinho, o Derrida. Né? O Derrida ele foi assistente de muitos professores. Né? Então, assim, ele, assim como o Deleuze também foi. Né? Então, o Derrida ele é um filósofo que ele dá muita importância aos textos. Né? Ele, inclusive, diz que Hegel é o primeiro filósofo do livro. Né? Que tudo que ele faz, o Derrida, na gramatologia, ele aprendeu lendo Hegel. Né? Então, assim, quando ele, desde o primeiro texto que ele publicou, diz o Vincent Descombes, né, a introdução à origem da geometria de Husserl, o Derrida jamais deixou de enunciar a pretensão da língua filosófica a um caráter unívoco. E seguramente culpável ante os olhos da tradição, não tem chegado em sua luta a favor do caráter equívoco.
A língua da metafísica, diz ele, é dupla, se pode demonstrar que as palavras sempre têm dois sentidos redutíveis, porém, desde logo, não opostos. É enganosa, pois dissimula sua duplicidade, retendo só um único sentido, o bom sentido pretendido deste modo que o bom só é bom, que o verdadeiro é completamente verdadeiro e que o sentido está pleno de sentido. Então, essa questão do sentido, né, ela é uma questão que o Deleuze se ocupa em lógica do sentido. E ali você tem um materialismo estoico, né, e você tem um materialismo incorpóreo dos estoicos. Não é à toa que a Elizabeth Gross escreveu o incorpóreo, né? O materialismo e idealismo no século XXI. Nós trabalhamos numa turma de tópicos esses textos para mostrando que hoje, no século XXI, é essa questão da filosofia pós-continental do Mullarkey, né, justamente essa de você fazer uma filosofia na imanência. Então, você tem que dar conta do sentido, condição, conta dos problemas, de todos os processos filosóficos que nós estudamos na imanência, através da imanência. Então, aqui, o recorte que nós fizemos em primeiro lugar foi com uma filosofia pós-continental, né, do Mullarkey, onde ele aborda o Deleuze, o Badiou, na sequência, Deleuze, Mullarkey, no seu livro Deleuze, Badiou, Laruelle e Henri, né? Aqui nós estamos trazendo justamente o Vincent Descombes com o mesmo e o outro 45 anos de filosofia francesa, e o Mullarkey com a sua filosofia pós-continental, que ele diz que ela se dá em 1988. Então, olha só, 45 anos de filosofia francesa, 1933, 1978. A partir daquilo que o Kojève levou para os franceses, ensinando Hegel, aquilo que a fenomenologia de Husserl trouxe e a ontologia fundamental para os franceses, né? Você vê que na França aparece uma fenomenologia francesa, que é a fenomenologia de Merleau-Ponty, filosofia da carne, do quiasma, né, do corpo próprio, né, dizendo que não é a fenomenologia de Husserl, o idealismo transcendental, a consciência que doa sentido, mas que o corpo, a carne, é que nos leva a ter o sentido do mundo, né? Então, como é que impregnou, né, o pensamento francês? Mas existe uma vertente que vem de Canguien, né? Vem da epistemologia histórica, e vem de Cavaillés, Jean Cavaillés. Aí aquele livro do Knox Penden, Spinoza contra a Fenomenologia. E o que nós vamos encontrar 10 anos após, né, 1978, 33 mais 45, 78. 10 anos após, né, aparecem em França o livro do Deleuze, A Dobra, que vai ao infinito, Leibniz e o Barroco, aparece Ser e Evento de Badiou, aparecem discussões sobre a ciência e a filosofia, Derrida e Laruelle, o Derrida com a não-filosofia, né? E o Michel Henry, que também é um fenomenólogo que vai falar do corpo, das emoções, dos afetos, mas de uma maneira diferente do Merleau-Ponty. Mas, assim, nós queremos nos ater, né? Nós nos ateremos, né, às questões que envolvem justamente a apresentação, como nós mostramos aqui, do Mullarkey, o Mullarkey apresentando suas perspectivas, né? E como nós falamos de uma perspectiva nas lives que vem também do realismo especulativo, né, do realismo pós-continental, que é o trabalho do Eduardo Córdoba, ele vai fazer uma citação do Rei Bressier, né? Então, assim, é interessante ver um pedaço do John Mullarkey falando do seu livro, depois ver pedaços do Bressier e depois trazer as questões do Sella. Não é o Wilfried Sella, é o John Sella trabalhando as questões do Deleuze com os estoicos, né? Porque nós acreditamos que o Spinoza, os estoicos, eles têm uma relação muito próxima. Pode até ter uma diferença, um distanciamento na ética,
mas eles estão pensando uma imanência de uma maneira muito próxima, né? Então, seria muito bacana fazer esse tipo de aporte, né, para que nós possamos dar ao nosso público das falas esquivas condições de acompanharem as nossas reposições de aulas e também que sejam contribuições para aqueles que realmente estão interessados nesses assuntos. Então, assim, vamos com bastante calma, né? Porque nós já apresentamos alguma coisa do John Mullarkey, né, na live passada, só para recapitular, fazer aquela ponte, né? Então é interessante ver como é que o Mullarkey, ele vai apresentar as suas questões. I'd like to start very simply with just the title. I wonder whether you could go some way to explaining what you mean by a post-continental philosophy. I suppose it's back to basics. I'm not saying that continental philosophy is over. Far from it. I'd be out of a job for a start. But a slightly more noble reason is in what's not exactly a very original idea concerning the meaning of the word post, as in the postmodern. It does not indicate a passing, a demise, an annihilation, something that philosophy unfortunately suffered during the 20th century. Many people, of course, would like that to be the case, that the ideas and thoughts of a Derrida or a Heidegger are now past us. It's not that at all. It's rather indicates a shift, let's say, in continental philosophy. A shift in particular, as I thought at the beginning of writing the book, in particular in continental philosophy's relationship to science. That was, for me, a primary concern. Continental philosophy has had, at best, an ambivalent relationship to science. And a good deal of it, though this is a very complicated story that's to be told with much more detail than I can give here, but a good deal of it coming down to the influence of Heidegger. Heidegger has a very important and complicated attitude towards science, as he also obviously does towards the history of philosophy and a certain kind of metaphysical philosophy. And he believes that, in a sense, there was a culmination of the metaphysical project, beginning with Plato and, in a sense, coming to a climax with Nietzsche, that brings that kind of project of that type of thinking to an end. And science takes over. Science, which is the desire to control, to enframe nature, being even, takes over and does so much better what philosophers like Plato and Descartes and Hegel have all been trying to do. And Heidegger says, therefore, after this type of metaphysical scientific project comes something else. Because of that influence that has come through, especially French philosophy, via a certain kind of post-phenomenological project embodied by people like, of course, Jacques Derrida, but others as well. There has always been a focus on the relationship of continental philosophy with literature, with poetry, with writing of a certain kind, neglecting the fact that there was always in French thought and in other parts of continental thinking a very close relationship with science, such as the writings of Maurice Merleau-Ponty on Gestalt psychology or Gaston Bachelard on quantum mechanics.
So that's always been there, but seemingly quite neglected. My book, in a sense, indicates that there is now, it seems, an exhaustion or exasperation with that idea that continental philosophy and science just don't mix, an analytic type of philosophy that does so well with science. That is so not true. And I've picked 4 fundamental thinkers who each, in their own way, approach science in a very sophisticated manner. Deleuze, for his philosophy of biology in particular. Michel Henry, for his philosophy of affectivity and emotion. François Laruelle, for his scientific epistemology, and Alain Badiou, for his embrace of mathematics, as he puts it, as the important thought, the only thought of ontology. Mathematics is ontology, is Badiou's thesis. Now, these 4 philosophers I've chosen, as opposed to Merleau-Ponty or Bachelard, who I cited earlier, because in their own philosophical way, a very French way, they try to think the relationship of philosophy to a kind of scientific thinking, or at least an embodied thinking. I should make that correction when it comes to Henri. They bring it to a limit, to an extreme, in various different ways, especially Henri and Badiou. Badiou's thesis that mathematics equals ontology is an extreme thesis, seemingly leaving no place left for philosophy to go. What does philosophy do if the study of being, of ontology, belongs to the mathematical sciences? So I'm interested in these extreme philosophers, pure philosophers, and that was the initial point of the book. That's great. I wonder whether you could talk about where the project went from a kind of starting point, or building the raw kind of blocks of the book. Well, it began with this thesis about science. And then it seemed to me that science or naturalism, the naturalistic project, wasn't enough. What was important was the fact that all 4 of these philosophers were philosophers of eminence. They felt, in their own way, that philosophy can only move forward if we get rid of those transcendent or transcendental. Some people don't like to mix those terms, especially Kantians, but I don't care. They want to get rid of those overarching, outside, ethereal, determining categories, be it that of being, capital B, or language with capital L, especially within structuralism, or even philosophy with a capital P, according to François Laruelle, who replaces it with something he calls non-philosophy, which is a kind of materialistic, immanent philosophy. Each of them, in their own way, want to get rid of those transcendental categories, being, language, philosophy, in order to let thought carry on in an immanent way, in a close relationship with the natural sciences, or some kind of science anyway. And very much philosophies of the here and now in their own kind of way. But the problem was, and this book has, in a sense, its evolution was determined by a set of problems, things not going right according to the plan. The problem was, these philosophies do not make up a coherent body of work. They do not all think immanence in the same way. They do not all reject transcendence in the same way. Laruelle believes that what Badiou is doing and what Deleuze is doing is still a transcendental project. Badiou believes, infamously, that what Deleuze is doing is a transcendental project, and so it goes. Each of these philosophers of absolute immanence
O microfone estava silenciado, olha. Que coisa, hein? Então, assim, ele vai remeter para uma questão que nós podemos ver aqui, estava sem som, que o rei Brescier ele vai aparecer aqui nessa discussão, né, dos realistas especulativos, né, e também os filósofos pós-continentais, eles não têm assim uma unicidade, um conjunto de pesquisas. Cada um está pensando sair das categorias transcendentes, mesmo transcendental, né, tanto pela via kantiana crítica como a via fenomenológica, né? E eles querem pensar uma realidade, as realidades que nos afetam. Então, sensações, afecções, percepções, concepções passam a ser estudados, né, justamente com a questão da produção de sentido na imanência, né? E a relação que o Mullarkey vai colocar é como é que essas filosofias elas não vão descartar a ciência como o Heidegger faz, que o Heidegger diz que a ciência não pensa. Para o Deleuze e Guattari, a ciência pensa, a arte pensa e a filosofia também. A filosofia, os filósofos pensam quando são assolados por problemas e constroem seus conceitos. Traçam seus planos de imanência, personagens conceituais, né? E nós vemos que o Deleuze com Guattari, eles dizem que a arte pensa criando, os artistas constroem, pensam, produzem, né, fixam, colocam durações dos afetos nos materiais, nos suportes, né? Afetos duram, né, enquanto o material durar, né? Então, nós temos várias questões que aparecem tanto na ciência, criando funções. Agora, o Laruelle, ele não concorda com Deleuze, com Guattari, quando ele os cita no que é filosofia. E o Deleuze e o Guattari só citaram porque o Deleuze tinha um orientando que falou do Laruelle para ele, da não filosofia. Aí ele foi e citou, mas o Laruelle escreveu carta esculhambando com tudo, dizendo que não era nada daquilo. Isso é ótimo, né? Sobre a questão do uno todo, isso é ótimo. Já fizemos lives sobre essas questões, né? Por sua vez, o Badiou, ele também vai ter discordâncias com Deleuze. Deleuze e Guattari, ele já os nomeou como os fascistas, os protofascistas da batata, por causa do rizoma, dos tubérculos, dos platôs, mas depois ele desconsiderou, depois ele falou que não era nada disso. O Michel Henry é o que está naquela via ainda fenomenológica, mas também não é merleau-pontiana, já não é mais a russeliana, né? E o Badiou vai pela matemática. O Badiou diz que a matemática é uma ontologia. E o Badiou teve um orientando que foi o Quentin Meissot, que é o expoente do realismo especulativo. Agora, sobre realismo especulativo, o nosso aprendizado é com Otávio Maciel, Adamo da Veiga. O Adamo da Veiga nem está trabalhando mais isso. O Matheus Barbosa, que é muito inteligente, muito bacana, assim como o Otávio Maciel, são preciosíssimos, né? E o Chajara, Ilan Bensussa, e agora escreveu Espectrofilia, Realismo Espectral, são com eles que nós aprendemos essas discussões, né? E assim, nós tivemos contato com eles pela internet e tal, fui procurando, descobri a tese do Otávio Maciel, uma monografia. Ele é brilhante, Otávio Maciel, depois as dissertações e os trabalhos dele de doutoramento, né? E fizemos lives com ele, fizemos aqui no canal Fala que tem simpósio com eles, né? O Ilan já veio aqui no Cariri, o Chajara Ilan já veio aqui no Cariri, Nilan Bensansu, né? Bensussa, já esteve aqui, lançou o livro dele, deu minicursos, né? Nós falamos do trabalho de Chajara lá na UFC, quando nós fomos lá no evento sobre Deleuze, para uma menina chamada Lara Noite. Ela fez um trabalho sobre Derrida e eu apresentei o Chajara e eles se apaixonaram pelo Chajara e estão estudando direto Chajara, né? Ela mandou um texto do Chajara Ilan para mim sobre a mudança de nome. As comunidades filosóficas trabalham dessa maneira. Então, eu nem sei se eu estou aqui ainda, se tem som. Vamos ver se tem som, se nós estamos aqui. Não sei como é que está essa questão aqui. Vamos ver, sem pressa, hein?
Então, assim, o Shajara, ele trabalha muito, né? E o Otávio Maciel também, o Adamo da Veiga, o Matheus Barbosa. E esses trabalhos nós podemos encontrar aqui nas Falas Esquivas, né? E também a professora Ada Croft, nós temos live com ela, né? Sobre o currículo Nômade, né? E os trabalhos que ela fez no Sul, né? E ela é professora em Fortaleza. Nós agradecemos a essas comunidades, né? Que nos apoiam pelo Brasil afora, né? Então, essa questão da imanência é nós pensarmos esse povo por vir nessa terra, nesse planeta, nesses territórios que nós construímos, territórios existenciais, como diz o Guattari, universos incorporais, né? Em meio aos fluxos materiais e filos maquínicos, como diz o Guattari. Né? O Guattari tem uma filosofia, ele é um filósofo, né? Só que aqui aparecem 4 filósofos, né? Na pena do Mullarkey, né? Como eu disse para vocês, né? Então, se eles pensam uma imanência absoluta, e o Mullarkey coloca diagramas, o modo dele pensar é por diagramas, ele acredita que essa filosofia ela pensa por diagramas, e isso ele está trazendo do Guattari. Eu não sei se ele vai citar, nós não lemos o livro todo ainda. Porque o Guattari ele pensa diagramaticamente. O inconsciente maquínico ele começa logo a trabalhar os diagramas, né? E quando ele pensa o diagrama, ele pensa como máquina abstrata, né? O que é interessante que o Mullarkey fala que você pode ver e você pode estar entre a visão e a leitura. Porque você vê o diagrama e você lê o diagrama de uma maneira diferente da do texto, né? Muito interessante o trabalho dele, né? Agora, o que ele ressalta é que não existe uma noção comum no trabalho. Não, existe uma noção comum, que é a imanência, mas não os caminhos traçados de pesquisa. Então, assim, é interessante ver como o Badiou, né? O Badiou, o Mullarkey falando do Badiou. Deleuze being the most famous, nonetheless believes that what the other is doing in their own project of absolute immanence still has the taint of transcendence, of language, of the ego, subjectivity, of some form of representation, transcendental representation, etc., etc. So there I was trying to put together a program of what looks like a coherent shift, only to find that that coherence is tempered very strongly with contradiction and conflict. One thing they did all have, however, in common, alongside their desire to judge other philosophies of immanence as impure, was this. Então, minha gente, vocês verão aqui agora como é que essas pesquisas do John Mullarkey, elas têm uma ressonância com os pensadores do realismo especulativo, né? Só o início aqui do Rei Bressier, como é que ele está colocando essa questão, tá bom? Vamos ver aqui. It's a pleasure to introduce Ray Bressier. Basically, I should say that this is part of work in progress, and something that I've only recently started working on. And it's mainly a chapter of a book on Heidegger and Deleuze, specifically their views on temporal individuation. And unfortunately, because it's a work in progress, it's unfinished. It's an unfinished chapter as opposed to a polished paper, and you will immediately notice 2 glaring lacunae in the structure of the paper. I.e., one, when I talk about the third synthesis of time in Deleuze, I haven't been able to. I will quickly kind of talk about its link to death, but it's a very kind of brief and unsatisfactory discussion because I haven't had time to work it through properly. And the relationship between death, individuation, and the affirmation of recurrence in Deleuze,
which is also part of the subtitle of this paper. That's also something that you will note is conspicuous by its fairly shoddy and schematic treatment. But anyway, so in his 1924 lecture, The Concept of Time, which has been called the Urform of Being and Time, Heidegger begins with the question, what is time, and shows how it gradually transforms itself into the question, who is time? Time cannot be grasped by means of the question of essence, which inquires into the what of things, das was. The traditional understanding of whatness or essence operates on the basis of a prior hypostatization of time as presence. And Usia, understood as Vorhandenheit or presence at hand, although Heidegger is not yet using these terms in 1924, predetermines the philosophical conceptualization of time. So the question, what is time, prejudges the very nature of the phenomenon about which it inquires by reducing it to the status of a specific way of being in time, being present. But time is precisely that which is never merely present. Its way of being cannot be grasped on the basis of being present. So we cannot simply assume that time's way of being is that of intra-temporal entities. And to understand how time is and how its way of being differs from that of intra-temporal entities, we must first understand how we originally come to grasp the various senses of temporal being, how temporal things are. And for Heidegger, this entails grasping the intimate relation between those varieties of temporal being and our own being as that within which temporal phenomena are encountered. So for Heidegger, the inquiry into how time is necessitates an inquiry into the way of being of that entity on whose basis we originally come to access the varieties of temporal being. And that being is, of course, our own, Dasein. Its defining characteristics, according to Heidegger, are temporal specificity, or what he calls Jaweiligkeit, and I apologize for my pronunciation, and Meinness, or Jameinigkeit. Temporal specificity and Meinness. But nevertheless, for Heidegger, Dasein is necessarily always mine. And this is a quote from the 24 lecture. The specificity of the I am is constitutive for Dasein. Just as primarily as it is being in the world, Dasein is therefore also my Dasein. It is in each case its own and is specific as its own. End quote. But if the temporal specificity of Dasein is in each case mine, this is to say that each of us is time, and that time as such is in each case mine. And this is indeed precisely the conclusion Heidegger draws towards the close of his lecture. And this is a quote again. The question, what is time, became the question, who is time? More closely, are we ourselves time? Or closer still, am I my time? For Heidegger, at this juncture, to ask, am I my time, is to ask, am I my Dasein? And as we know, this is to inquire into the propriety of Dasein's being as defined in terms of its ultimate and most extreme possibility, death. Dasein becomes properly individuated insofar as it appropriates death as its own. And already in this 1924 lecture, it is Dasein's appropriation of death as its own most extreme possibility, what Heidegger calls its running ahead of itself towards its own past, which authentically individuates Dasein and thereby singularizes its time. The appropriation of death allows the past to be seized out of the future. In being in time, of course, this running ahead will be characterized in terms of the resolute anticipation exhibited in Dasein's being toward death. Yet, for all the significant nuances Heidegger will subsequently add in Being in Time, this intimate link between individuating death and temporal singularization remains the defining feature of Dasein's finite transcendence. So, for the early Heidegger at least, death provides Dasein's, and therefore time's, ultimate principle of individuation. And the key question in this regard would seem to be whether death and time can be said to be mine authentically or inauthentically. Yet, though the concept of time prefigures the core of Heidegger's celebrated magnum opus in charting this movement
from time's what to its who, it is clearly distinguished from being in time by its explicit disavowal of any attempt to frame an inquiry, quote, into back beyond time into its connection with other categories. That's Heidegger's own expression. And insofar as it abjures any explicit thematization of the relation between Dasein's time and the temporal character of being in general, Heidegger will even go so far as to claim that the inquiry conducted in concept of time is not strictly philosophical in tenor. It is the attempt to articulate the relation between Sein and Dasein, and more specifically, the connection between Dasein's temporal self-understanding and the temporal understanding of being in general, that distinguishes the project undertaking Being in Time from its germinal prefiguration in this 1924 lecture. So, in Being in Time, famously, the three structural moments of Dasein's being in the world constitute the originary ecstasies of temporalization. Time is nothing but the process of Dasein self-temporalizing in the threefold unity of being already, being alongside, and being towards. And in Heidegger's own words, and this is a quote from Being in Time, the phenomena of the toward, the to, the alongside, make temporality visible as the ecstaticon, pure and simple. Temporality is the primordial outside of itself, in and for itself. End quote. Now, this last formulation is particularly significant because it neatly encapsulates what will turn out to be the key difficulty for fundamental. Então, o que nós vemos nessas discussões do Rei Brescier, como do John Mullarkey, né, que nós vimos aqui, né, nada mais são do que discussões do Rei Brescier, né, com o John Mullarkey, que pensa uma filosofia pós-continental. Né? Então, a questão do tempo vai aparecer, e da linguagem também. O que é interessante em lógica do sentido é que o Deleuze vai falar da física dos históricos, os corpos entre si, com suas ações e paixões, suas matérias, seus tonos, suas forças, o logos e a physis, e o corpo, os corpos se chocando entre si, eles produzem acontecimentos, né, signos, né, que são expressos, no caso da linguagem, né, como o que eles chamam de lecton. Daí vem a dialéctica. Né? O lecton é o exprimível, o dizível, que não é que tem uma materialidade incorpórea, porque a voz é física, mas o sentido ele é incorpóreo. Né? Então, é uma categoria muito interessante que o Deleuze vai trazer, né? E existe o John Seller, não é o Wilfried Seller, não. E o que é interessante é que o Rei Brescier está falando das suas dificuldades, e ele diz que tem uma lacuna, né? Tem um gap no texto dele, no paper dele tem uma lacuna, mas ele está trabalhando Heidegger e está trabalhando as sínteses do tempo em Deleuze, em diferença e repetição. Né? As três sínteses do tempo remetem àquilo que nós estudamos em Kant. Síntese da apreensão na intuição, né? Síntese da reprodução na imaginação e síntese da recognição no conceito. Essas três sínteses vão aparecer também no Anti-Ed, Deleuze e Guattari. As sínteses da produção, do registro e do consumo. Né? Ninguém conhece e ninguém fala nada sobre nada sem ter uma relação. Né? Então, síntese remete às relações. E as relações são incorpóreas, as relações são exteriores aos termos. Então, tudo isso faz parte, não de enigmas e de mistérios, mas de problemas filosóficos. Né? Então, assim, onde quer que você esteja fazendo filosofia, você vai ter correntes de filosofia dialéticas, analíticas, e você vai ter filosofias que são filosofias da imanência, filosofias pós-continentais, filosofias da diferença, né? Que trarão discussões éticas, políticas, ontológicas, né? Estéticas, né? E
axiológica, uma teoria dos valores. Então, essa materialidade, esse materialismo e idealismo no século XXI, que a Elizabeth Gross trabalha, é muito interessante, porque vai aparecer tanto na pena do rei Brescier, nas suas dificuldades, né, que ele apresenta aqui, como também no Sellars. Né, quando o Sellars... Recall that the existential analytic of Dasein, outlining the ecstatical horizontal structure of finite transcendence, was to be developed into an account of the relation between the individuated temporality or Zeitlichkeit of Dasein, the time which is in each case mine, and the temporality or temporalité of being in general. And being in general, we tentatively assume, cannot simply be coextensive with Dasein, which is in each case mine. It must harbor some pre-individual. Nós, aos poucos, voltaremos a essas discussões, apresentaremos de novo o Sella, o Mullarkey, né, e outros pensadores que tratam dessas questões em Deleuze, e essas questões vêm sendo discutidas no século XXI. O rei Brescier está trabalhando essa questão do tempo em Heidegger e Deleuze, e todos os pensadores do realismo especulativo, eles têm essas questões discutidas entre eles. Né? O Henrique Aliès, que esteve aqui no Brasil, ele foi orientando do Deleuze. Né? Nós começamos a estudar essas questões com Cláudio Piano. Né? O Henrique Aliès, ele esteve aqui no Brasil, nós conhecemos ele. Né? Depois ele foi para a Inglaterra, e lá ele desenvolveu muitos trabalhos na Inglaterra. E na Inglaterra tem um grupo de estudantes, na Austrália também, estudantes de Deleuze, no mundo afora. Deleuze, tem uns que estudam somente o Guattari também, como Gary Genosco, né? Dentre outros. Como é que é o nome dele? O Ian Buchanan estuda também, né? E muita gente estuda o Guattari, né? O Andrew Goffey estuda bastante o Guattari. Agora, é interessante ver um trabalho que quase não é passado, né? Que é um trabalho sobre Sellars, né? O Sellars trabalhando o Deleuze, né? Que é muito interessante ver esse trabalho dele, né? É um trabalho que aparece justamente nesse tema da atual, né, dessa discussão que nós vamos apresentar aqui, né, que é um tema interessantíssimo sobre os Sellars. Né? Só Benegripe tem a potente fórmula única. Então, assim, porque o Sellars ele está justamente mostrando, né, que o trabalho que ele faz com Deleuze é um trabalho bem diferente dos demais, né? É um trabalho poderosíssimo, né? É um trabalho que é importante demais ver o trabalho dele, né? Okay, so I want to start with a quotation. This was published in a special issue of the Minuit Journal Philosophie in 1995, just a few months after Deleuze died, by a guy called André Bernot. Deleuze, philosopher, son of Diogenes and Hypatia, sojourned at Lyon. Nothing is known of his life. He lived to be very old, even though he was often very ill. This illustrated what he himself had said. There are lives in which the difficulties verge on the prodigious. He defined as active any force that goes to the end of its power. This, he said, is the opposite of the law. Thus he lived,
always going further than he believed he could. Even though he had explicated Chrysippus, it is above all his steadfastness that earned him the name of a Stoic. Chrysippus is the third head of the Stoic school from the 3rd century BC, and the most important of the early Stoics for the systematization of Stoic doctrine. Okay. Now, this passage, which, although it's labelled Sudas, which is the name of a 9th century Byzantine encyclopedia, in fact is much more of a homage to the lives of the philosophers that one finds in Diogenes Laertius, in which one finds anecdotes and doxographical fragments of philosophical theories combined with one another. Now, what's quite striking to me about this passage is that Bernard seems to be suggesting that there's some kind of deeper Stoicism within Deleuze beyond his passing comments on the Stoics that we find in The Logic of Sense. Even though Deleuze has explicated Chrysippus in The Logic of Sense, it's above all for his steadfastness that earned him the name of a Stoic. There's a suggestion, it seems, that there's some kind of deeper Stoic attitude at work within Deleuze's philosophy. And it's this thought that there might be some kind of deeper Stoicism at work within Deleuze's philosophy that I'm interested in. I'm not so interested in his explicit comments on the Stoics, although obviously we'll discuss those. Now, my first thesis on Deleuze's Stoicism is how the Stoics might fit into Deleuze's broader philosophical genealogy. There are a number of ways in which Deleuze tells a story about the various thinkers that have influenced him, and if the Stoics are going to be particularly significant for his philosophy, then it's going to be important for us to be able to locate them within the various genealogies that he maps. In interviews in dialogues, Deleuze famously says that as a student he was bludgeoned to death by the history of philosophy, forced to study at great length philosophers such as Plato and Descartes and Hegel, philosophers who he didn't find particularly congenial. And his early works in the history of philosophy seem primarily concerned to look for those thinkers that offer some alternative philosophical tradition outside the one that he was taught. The tradition that he wants to reject, this tradition of Plato, Descartes, and Hegel, is one in which priority is given to abstractions, Deleuze suggests, abstractions such as the one, the whole, the subject. And what Deleuze wants to do is get away from that tradition and instead affirm some kind of empiricist tradition, some kind of pluralist tradition. Hence his first book on Hume, his interest in William James, even his glowing remarks about Bertrand Russell that crop up from time to time. And the key refrain in Deleuze's attempt to construct some kind of empiricist tradition within the history of philosophy that escapes this tradition that he was taught in the 1940s, the key refrain is that the abstract explains nothing, but must itself be explained. Okay. That comes either from William James or from Whitehead, or possibly it may be found in both. So this is the key refrain that Deleuze talks about when he tries to outline his own position within a certain philosophical trajectory coming out of the history of philosophy. And the Stoics, as we'll see shortly, are of course empiricists and do directly oppose what they take to be Platonic abstractions. Okay, so the Stoics are can find a place in this empiricist tradition that Deleuze outlines. The other key phrase that one finds when Deleuze is mapping out his philosophical forebears is he says that all of his interests revolved around what he calls the great Spinoza-Nietzsche equation. And without wanting to go into a lot of details, both Spinoza and Nietzsche have been presented as embodying certain Stoic themes within their work. And Bergson, too, of course, is a third key figure for Deleuze.
And in Bergson, again, we can find broadly Stoic themes, the idea that the cosmos is a living process. Bergson's conception of time has precedent in the theory of time attributed to Chrysippus, and particularly the theory of time that we find in Marcus Aurelius. Okay, so the Stoics can be seen as intellectual forebears to a number of the key figures that Deleuze is drawn to, and to situate the Stoics within that tradition is not a ridiculous proposition by any means. Okay, so not only do the Stoics deserve a place within this trajectory, but arguably they deserve a place right at the beginning of this trajectory. They are, he suggests, the first philosophers of immanence who prefigure Spinoza and Nietzsche, and the first to reverse Platonism. Okay, so this leads me on to my second thesis, and this is what we can broadly call ontology, and in particular, this idea of reversing Platonism. Okay, so as I've said, Deleuze suggests the Stoics are the first to reverse Platonism, this being the task for modern philosophy. Now, for Deleuze, Platonism is primarily a philosophy of judgment. Okay, so he suggests that the key dualism within Platonism isn't the one that we might think between unchanging ideas that have being and a world of becoming that's constantly changing and isn't accorded the status of being. Instead, for Deleuze, the dualism within Platonism is one between rival claimants. Okay, so in the Sophist, Plato talks about appearance making and likeness making. Okay, he suggests these are two distinct arts, and his concern is to choose between these two different types. And in Deleuze's discussion of Platonism, in his 1966 essay, which he then revises and prints as an appendix to the Logic of Sense, he talks about true copies and false copies. And the key task of Platonism, Deleuze suggests, is to try to distinguish between true copies and false copies. And in the dialogue, the Sophist, of course, the main task of the dialogue as a whole is to try to show how we can distinguish between the true philosopher who deserves to run the city and the Sophist. Okay, so for Deleuze, the real dualism between within Platonic ontology is this dualism between true copies and false copies, and the ideas come up in here simply as a way of guaranteeing that we make the right choice. But the dualism is not between here and here, it's between here and here. Okay. So according to Deleuze, this is what Platonism is. It's a philosophy of judgment. Okay. So one might think that how do
how do you overturn or reverse this kind of Platonism? Well, it's quite simple, he seems to suggest. You simply deny the existence of the ideas, and then you're unable to choose between the true and false copies. And the false copies, which are the simulacra, can then achieve a status similar to the true copies. Okay. Now, one would expect this in this particular section, I'm going to be slightly critical of Deleuze in a number of ways. In the light of all of that, you might say, okay, if the Stoics are the first to reverse Platonism, then they're going to be the first to overturn this dualism by denying ideas and dissolving this dualism between true and false copies. But in fact, what Deleuze does is attribute something quite different to the Stoics. So Stoic ontology, broadly speaking, draws a distinction between bodies which they say exist, and then a certain list of incorporeals which they say subsist. So the key phrase within Stoic ontology is only bodies exist. However, in order to give a convincing materialist ontology, the claim only bodies exist isn't enough on its own, because there are a number of things which aren't bodies, but the one needs to say are in some sense real. And one example of this would be place. Okay, another would be time. Another would be void. So you might need to give some kind of account of void within your ontology, but you're not going to want to say it's a body. And because they claim that only bodies exist, then they'll need to have some other kind of ontological category for these, for void, for instance, and these other incorporeals. And the fourth of the canonical incorporeals is probably best translated as sayables, the lector, which is the meaning or sense expressed within a statement, which clearly isn't material, but again, one would need in order to give a fully rounded ontology. And of course, this idea of incorporeal sense is something that Deleuze is particularly interested in the logic of sense. Okay, so the Stoics unite these two ontological categories under a highest genus that is usually labelled something, T. Okay, so to be something at all. So everything that there is within Stoic ontology falls under this highest genus of something, and it's often suggested that while bodies exist and incorporeals subsist, the category of something, we might say, covers the real, and it covers only particulars, it's claimed. Okay, so only bodies exist, only particulars are real, and the incorporeals are therefore real, but they don't exist. Now, for the Stoics, anything that doesn't fall within this scheme is nothing whatsoever. And because the highest genus is identified with particularity, then universal concepts, fall out of this schema. And so, although this isn't part of the schema at all, there's also a description of things that are uti, things that are not something. Okay? And uti could also be translated as just simply nothing, okay, nothing at all. And the things that fall under this category for the Stoics are Platonic ideas. Okay? The other things that fall under this category of not something are hallucinations, the dreams and ramblings of madmen, and so on and so forth, the products of the imagination. And for the Stoics, Platonic ideas have that kind of ontological status. They're dismissed out of court altogether. Okay? So that sounds as if the Stoics are simply rejecting Platonic ideas completely, which sounds as if it's what Deleuze wants them to do. In fact, what he says is something quite different. He says,
He says the Stoics are the first to reverse Platonism and to bring about a radical inversion. For if bodies, with their states, qualities, and quantities, assume all the characteristics of substance and cause, conversely, the characteristics of the idea, the Platonic idea, are relegated to the other side. That is, to this impassive extra being, which is sterile and on the surface of things. The ideational, or the incorporeal, can no longer be anything other than an effect. Okay? So what Deleuze is effectively saying is that the Platonic ideas are no longer identified with their existence, but they do fall under the category of the incorporeals. In fact, so he seems to suggest that what the Stoics do is they literally reverse Platonic ontology. They turn it on its head. So existence is attributed to bodies rather than ideas, and ideas merely subsist. He thinks of ideas as something that would fall under the category of sayables, I think. In fact, the Platonic reversal of Platonism is far more radical than that. And in fact, the Platonic reversal of Platonism, rejecting Platonic ideas out of their ontological scheme altogether, is in fact what it seems he needs for his own reversal of Platonism. But the way in which he described Platonism in his 1966 article, and the way in which he discusses the way in which the Stoics reverse Platonism in the logical sense, don't in fact gel at all. But despite the rather messy way in which this all hangs together, the general claim that the Stoics reverse Platonism in the sense he wants does actually hold up. Então, a questão dos estoicos, né, que aparecem na pena do John Sella, são questões que nós discutimos com Cláudio Piano em grupos de estudos, em aulas na UF, na UERJ, isso na década de 1980, 1990. Eu não sei bem quando é que o Sella fez essa conferência, e nós escrevemos um prefácio para aquele curso do Deleuze sobre Spinoza, que saiu na UES, que nós falávamos disso, que nós estudamos essas questões primeiro do que os ingleses, do que muitos europeus, né? Porque os livros do Deleuze foram traduzidos primeiro para a língua portuguesa e para a língua brasileira também, né? Digamos assim. E o que é interessante, quando nós pegamos o Deleuze, ele sempre faz remissão ao Breyer, né? Emile Breyer, né? Faz remissões ao Victor Goldsmith, né? Sistema Estoico e a Ideia de Tempo, né? E é curioso que o Breyer, ele deu aula no Brasil, pouca gente sabe disso, eu tenho uma pesquisa nesse sentido. Ele deu aula na Universidade do Rio de Janeiro, né? A Universidade do Brasil, a Universidade da Guanabara, naquela época, né? Existem, inclusive, entrevistas, né, com ele, né? E é importante ver como é que esses pensamentos em torno de uma filosofia pós-continental, materialista, ele vem retomar essas questões, né, que, por exemplo, o Sella está colocando, o Rei Bressier, quando ele vai fazer o seu estudo aqui, que nós vimos, ele vai trabalhar com o puro e a forma vazia da morte, e ele vai estudar Deleuze e Heidegger, né? E o Mullarkey, o que o Mullarkey está fazendo aqui é justamente pensar uma filosofia pós-continental, onde ele vai mostrar o Deleuze colando com Bergson, né? O Badiou com Descartes, o Mény de Bihan é o filósofo preferido do Henri, né? O Michel Henri, e o François Laruelle, ele vai colar com Ravesson, né? Que o Bergson também tinha maior apreço pelo Félix Ravesson, né? E assim, são pensadores que do século XIX para o XX, o Mény de Bihan e o Ravesson, né? E o Deleuze cita o Mény de Bihan, não cita o Ravesson, né? O Mény de Bihan, ele fala dos fatos primitivos, né? Do sentido interno, do sentido íntimo, né? Então, assim, são questões que o Sella está levantando aqui sobre o Deleuze, muito importantes, mas eu vejo assim que são maneiras, não de o Deleuze falar do verdadeiro estoicismo, isso é impossível. Como diz o Derrida, nós temos vários textos de filósofos, né,
que nós encontramos, e esses textos são sempre cópias que chegam até nós, ecos que chegam até nós. Mas o sentido do que eles produziram chegam até nós, né? Então, assim, e nós somos afetados pelos filósofos, o pensamento afeta, né? Então, o Deleuze ele vai ser afetado não somente pelos históricos, por vários pensadores, escritores, cientistas, músicos, poetas, artistas, e ele vai construir uma filosofia da imanência, né? Então, no que é filosofia, o Deleuze e o Guattari, eles mantêm os históricos, mantêm Spinoza, Bergson, né? Eles chegam a elogiar o Sartre, né? O Sartre pensando num campo transcendental, né? Elogiam muito o Sartre, mas o Sartre ainda fica numa questão de uma transcendência do ego, que para eles é importante, mas que ele não afirma a imanência como Bergson afirmou, como Spinoza, que para ele, e Spinoza, para eles, no que é filosofia, Spinoza que é o grande pensador da imanência, né? Na dobra, Leibniz e o Barroco, eles dizem que os estoicos sucumbiram em pensar o acontecimento e caíram nas profundidades físicas. O Leibniz é um teórico do acontecimento, mas também sucumbiu, né, devido às exigências teológicas. Então, quem são os pensadores do acontecimento? Aí ele vai trabalhar com Whitehead, né? Ele vai trazer o Simondon, né? Então, o Deleuze ele elenca uma série de pensadores, mas para que ele possa fazer uma filosofia da imanência. Mas o Spinoza está sempre ali, né? Agora, qual é a questão dele com Spinoza? Não é pensar a substância, é pensar os modos. Fazer com que a substância gire em torno dos modos, não os modos em torno da substância. É por isso que no Spindelga, no grupo de estudo Spinoza, Deleuze e Guattari, nós estamos estudando a teoria dos modos, principalmente estudando os atributos, pegando a questão dos atributos no Aristóteles e nos princípios de filosofia, a partir do parágrafo 49 dos princípios da filosofia do Descartes, e depois entrar no breve tratado do homem, de Deus, do bem-estar, o breve tratado de Deus, do homem, do bem-estar, e depois na Emendatione e na ética, né? Para entender os modos, e depois ir para Guattari, a questão dos afetos, né? Nas cartografias analíticas, né? Onde o Guattari fala das tensões com a psicanálise, né? E para o Deleuze, justamente Spinoza e o problema da expressão. Então, são essas discussões sobre uma filosofia da imanência que realmente nós queremos tratar. As a good Nietzschean. Então, essa reversão do platonismo, que ele vai dizer que as ideias são puros efeitos para os estoicos, enquanto em Platão ela é causa, ela é Haiti, ou eidos, né? Então, assim, como é que eles resolverão o problema da significação? Eles elaborarão, segundo Deleuze, uma teoria do sentido, diferente de Platão e, sobretudo, de Aristóteles, né? E uma física e uma ética. A física, a ética e a lógica nos estoicos são como um ovo cuja casca é a lógica, a gema é a física e a clara a ética. Então, ele vai começar a esboçar, e ele mostrou algo muito importante no Deleuze, a aproximação do Deleuze, do Nietzsche com Spinoza, e mostrou a carta de Nietzsche sobre Spinoza,
que ele encontra um predecessor. Antes ele tinha criticado Spinoza, e depois ele diz que ele encontrou um predecessor, e ele tem com Spinoza uma solidão dupla ou uma dualidão. Então, como nós falamos, na década de 30, 40, essas discussões elas estarão à baila, né? E o pensamento pós-continental do Mullarkey é justamente para que nós possamos sair dessa discussão fenomenológica, né? E sair de Heidegger, sair de Russell, sair de Hegel, mas não jogando fora eles, não é jogar o bebê fora junto com a água do banho, é problematizar o que eles construíram. E assim como o Vincent Descombes, ele coloca para nós Derrida e Deleuze como dois pensadores da diferença. Em 78 eles estão saindo ou querendo recomeçar, né? É aquela começaria tudo outra vez, né? Começaria tudo outra vez fazendo o quê? Pensando diferentemente de Hegel, né? Porque Hegel encontrou um saber absoluto segundo ele. Então as questões do tempo que o Heidegger vai tratar em Ser e Tempo é uma discussão contra uma filosofia da história, né? Hegeliana, que culmina num saber absoluto. Então essas discussões elas começarão a ser cada vez mais veiculadas, disseminadas e discutindo na própria imanência de uma vida onde as vidas se acoplam para estudar, né? Não somente para apertar o botão da neurose para descer de elevador e subir de elevador, né? Mas para trazer conceitos novos para aqueles que trabalham, né, numa determinada questão, aqueles que trabalham e que têm que andar de ônibus, andar de metrô cheio, andar de trem, de barca, Rio-Niterói, enfim, todos aqueles que estão na imanência trabalhando. Uma filosofia da imanência é a filosofia das vidas singulares, que tem que correr atrás, né? E não quem tem tempo para ficar no Instagram, no Facebook, falando tolice, besteira, e atazanando a vida dos outros, né? Como esses caras desses partidos digitais de extrema-direita fazem, né? De levar o medo à neurose, né? O que eles fazem é justamente isso, impregnar a psique, né? O inconsciente de tolice, né? Por isso que existem as clínicas, né? E essas questões que estão sendo tratadas pelos estoicos. Agora, é interessante ver também Lucrécio, né? E o simulacro, né? Porque aí é muito mais imanência. Okay. My third thesis. My third thesis is on the idea of practical philosophy. Now, I don't know if any of you are familiar with the work of a French scholar called Pierre Hadot, who wrote a book that published in English in 1975 called Philosophy as a Way of Life. More recently, Hadot has published another book called What is Ancient Philosophy?, in which he describes the way in which philosophy was conceived in antiquity. And for Hadot, philosophy in antiquity was a way of life, he suggests. Or another phrase that he uses is philosophy in antiquity was a spiritual exercise, a series of spiritual exercises, exercises for the soul that are analogous to the exercises that we use to train the body. In fact, I think it would be a mistake to go with Hadot that far,
and say that philosophy was merely a series of spiritual exercises, because if that were the case, as Martha Nussbaum notes in some comments, I think directed towards Foucault, if that were the case, then what about argument? Ancient philosophers are clearly very interested in arguments. If philosophy is merely a series of spiritual exercises designed to transform us into some kind of wise man or sage, then how do we distinguish between the ancient philosopher? How do we distinguish between Socrates and the kind of mystical religious nutcase on the street corner who doesn't have any arguments whatsoever, but would very much like to get his hands on your soul and transform it for you if he can do? Okay, so how do we draw a distinction between those two? And the Stoics, in particular, put a lot of thought into this idea. How should we conceive philosophy? And so this one half of one of my 6 theses is the bit that turned out to be my PhD. Okay, so the Stoics conceived philosophy as an art or craft. Okay, as a technique. Okay, and as with other arts and crafts, they suggest that 2 things are required. On the one hand, one needs to study the principles underpinning the art or craft, the logoi. But on the other hand, one also has to engage in a series of exercises, ascesis. Okay, so if you think about a medical student, the medical student has to go to the to class and learn all about medical theory, but medical theory on its own isn't enough in order for one to have expertise in medicine, because medicine isn't a theoretical discipline, it's a practical discipline, it's an art or a craft. And so after the medical student has studied his principles, he then has to go and have some kind of exercise or training in order to digest those principles, so that he then gains a kind of technical expertise, which is different from mere theoretical expertise. Okay, so for the Stoics, philosophy is an art or craft involving both rational arguments at the level of logoi, but also these spiritual exercises which are designed to digest those principles so that they transform one's soul, so that acting according to those principles becomes second nature. Okay, and this is what Hadot is particularly interested in, and he outlined this in his book, What is Ancient Philosophy? Now, in a footnote on the very first page of this book, he says, what I'm about to say has absolutely nothing to do with the conception of philosophy that Deleuze and Guattari outline in their book called What is Philosophy, namely the creation of concepts. This couldn't be more different to the conception of philosophy that you'll find outlined by them. Okay, so it seems to be that I might be in a bit of an impasse here. Okay, but notwithstanding what Deleuze and Guattari say and what is philosophy about philosophy being the creation of concepts, I would say that throughout Deleuze's corpus, what we find is another conception of philosophy at work as well, a conception of philosophy that's far more practical and far closer to the ancient conception of philosophy. Okay? So in the logical sense, for instance, he talks about the Stoic philosopher being a being of the surface who manages to unite biography with bibliography so that thought and life are conjoined in a single process. He talks about Spinoza, of course, as a practical philosopher, the philosopher who teaches the philosopher how to be a non-philosopher, he suggests. And he says in a number of places that the only aim of writing is ultimately our life. And in an interview with Foucault, published in 1972, Intellectuals and Power, he gives an account of the way in which a theory should be understood as a toolbox. Okay? A theory should be put to work in a series of relays and connections with practice and not isolated from it. Okay? And just a few years after that,